హాయ్, ఆన్పాసులో 9 ప్రొడక్ట్స్ ఆగస్ట్ ఎండ్ నాటికి రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ఇంకో 3 ప్రొడక్ట్స్ సెప్టెంబర్ ఎండ్ నాటికి రిలీజ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ నుంచి 3 నెలల్లో ఓవరాల్గా 12 ప్రొడక్ట్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఏదైతే ఫ్యాక్టరీస్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నారో వరల్డ్ వైడ్ మరికొద్ది నెలల్లోనే అవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం జర్మనీ ఈవెంట్లో CEO ఏమి అనౌన్స్ చేశారో అవన్నీ కూడా క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ వీడియోలో ఐర్లాండ్ అండ్ UK మెగా ఈవెంట్లో CEO ఏమైతే అనౌన్స్ చేశారో వాటన్నిటి గురించి కూడా క్లియర్గా అనాలిసిస్ చేద్దాం. ఐఎమ్ శ్రీ విజయ్, వెల్కమ్ టు చౌకబేరం. ఆన్పాసులో ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ అన్నది 3 ఫేజెస్లో అవుతుంది. సో 3 ఫేజెస్లో మొదటిది మినిమం వాల్యూ ప్రోడక్ట్. అంటే ఏ కంపెనీ అయినా యూజువల్గా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో MVP అంటారు. అంటే మినిమం వైబుల్ ప్రోడక్ట్. అంటే ఏదైనా కంపెనీ ఒక ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేసేటప్పుడు, సో ఏదైనా డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు కంప్లీట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని ఒక్కసారి డైరెక్ట్గా అందులో పెట్టేసి మార్కెట్ గురించి రీసెర్చ్ చేయకుండా కంప్లీట్గా ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అది మార్కెట్ అవుతుందా లేదా అనే డౌట్ ఉంటుంది. కాబట్టి మినిమం వైబుల్ ప్రోడక్ట్ అనేసి ఒకటి రిలీజ్ చేస్తారు. అంటే మార్కెట్లో అంటే ఒక 100 కోట్లు ఒక ప్రోడక్ట్ మీద పెడితే నష్టం రావచ్చు. కాబట్టి మొదటిగా ₹1 కోటి ఎంతో పెట్టి ప్రోడక్ట్ని రిలీజ్ చేసి ఆ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో ఎలా ఉందో టెస్ట్ చేసుకోవడం, దాన్ని మినిమం వైబుల్ ప్రోడక్ట్ అంటారు. ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ ప్రోడక్ట్ అంటే CEO చెప్పిన ప్రకారం ఏదైతే ప్రోడక్ట్స్ ఆల్రెడీ లాంచ్ చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా మినిమం వైబుల్ ప్రోడక్ట్ ఆల్రెడీ లాంచ్ చేసి అవన్నిటి గురించి కూడా టెస్టింగ్ ఆటోమేటిక్గా జరిగింది. సో టెస్టింగ్ అవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఫేజ్లో వీళ్ళు ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏమిటి అంటే మార్కెట్ లెవెల్ రిలీజ్. అంటే ఏదైతే కాంపిటీషన్ ఉందో, వీళ్ళు ఏదైతే ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళ ప్రొడక్ట్స్కి సో ఈక్వలెంట్గా ఉన్నారు. అది మార్కెట్ లెవెల్ రిలీజ్. అంటే ఏ ఫీచర్స్ అదర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా లాంచ్ చేస్తున్నాయో అదే ఫీచర్స్, అదే ప్రైసింగ్, సో అదే కంప్లీట్ ఫీచర్స్తో వీళ్ళు ఏదైతే లాంచ్ చేస్తున్నారో మార్కెట్ రిలీజ్. అంటే మార్కెట్కి ఈక్వలెంట్గా వీళ్ళు ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నారు. సో ప్రొడక్ట్స్ అన్ని రెడీగా లాంచ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. సో అందుకే మనందరికీ ఫౌండర్స్ ఆల్రెడీ క్లోజ్ చేశారు. సో ఆల్రెడీ వాళ్ళకంటూ సెపరేట్ ప్లాన్ ఉంది కాబట్టి. బట్ మార్కెట్లో ఏదైతే రెడీగా ప్రోడక్ట్ ఈక్వలెంట్గా ఉందో సో అటువంటి ప్రోడక్టే లాంచ్ చేయడం వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఆన్పాసివ్ లాంచ్ చేస్తున్నారో అదే ప్రోడక్ట్ ఫీచర్ అదర్ కంపెనీస్లో సేమ్ ఉంటే సో ఈ కంపెనీకి కస్టమర్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. సో అందువలన వీళ్ళు ఏ ప్రోడక్ట్ కూడా ప్రజెంట్ లాంచ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నా కూడా లాంచ్ చేయకుండా సో నెక్స్ట్ ఫేజ్ కోసం చూస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏమంటే అబోవ్ మార్కెట్ వాల్యూ. అబోవ్ మార్కెట్ వాల్యూ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో ఏ కంపెనీ కూడా డిజైన్ చేయండి, ఆ ఫీచర్స్ యాడ్ చేయండి, వీళ్ళు యాడ్ చేసి మార్కెట్లోకి ఇమీడియట్గా వెళ్ళగానే అంటే మార్కెట్ని హిట్ చేయగానే కంప్లీట్ మార్కెట్ వీళ్ళ వైపు వచ్చేటట్టు సో అది అబోవ్ మార్కెట్ వాల్యూ. అంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ మార్కెట్ రిలీజ్కి ఈక్వలెంట్గా ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా రెడీగా ఉన్నా రిలీజ్ చేయకుండా చాలా రీసెర్చ్ చేసి అదర్ ఫీచర్స్ అన్ని యాడ్ చేసి సో చాలా టెక్నికల్ సపోర్ట్ అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేసి వీళ్ళు చేస్తుంది ఏమిటి అంటే ఈ 3 months టైం తీసుకుంటున్నారు ఆ 12 ప్రోడక్ట్స్ కోసం. దేనికోసం అంటే అబోవ్ మార్కెట్ వాల్యూ. అంటే ఎప్పుడైతే మార్కెట్లోకి వెళ్ళామో ఇమ్మీడియట్గా హిట్ అయ్యి సో ఎంటైర్ మార్కెట్ ఇటువైపు చూసే విధంగా వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తున్నారు. సో ప్రెసెంట్ కరెంట్ స్టేటస్ ఆన్పాసివ్ ఈ స్టేజ్లో ఉంది. ఏవైతే 9 ప్రొడక్ట్స్ నెక్స్ట్ ఇంకో సెప్టెంబర్ మంత్లో వచ్చిన 3 ప్రొడక్ట్స్ కూడాను అబోవ్ మార్కెట్ వాల్యూకు రీచ్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ చేద్దామనే ప్రపోజల్లో ఉన్నారు. ఓవరాల్గా 9 ప్రొడక్ట్స్ ఇప్పటికీ అబోవ్ మార్కెట్ వాల్యూ రెడీగా ఉంది. ఆగస్ట్ ఎండ్ నాటికి ఆ 9 ప్రొడక్ట్స్ కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ 3 ప్రొడక్ట్స్ సెప్టెంబర్ ఎండ్ నాటికి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ప్రైస్ వైజ్, ఫంక్షనాలిటీ వైజ్, ఫీచర్ వైజ్ అన్నీ కూడాను మార్కెట్ ప్రెజెంట్ ఉన్న కాంపిటీషన్ కంటే కూడా అన్నిట్లో కూడా ఇవి ఎక్కువే ఉండి మార్కెట్ని క్యాప్చర్ చేయడం కోసం వీళ్ళు ఈ 3 monthsలో వర్కౌట్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. మనం ప్రొడక్ట్స్లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నట్టే SSO అనేసి డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే సింగిల్ సైన్ ఆన్. అంటే ఇందులో కూడాను ఎవరికైతే మీ ఆన్పాస్ లాగిన్ అకౌంట్ ఉందో అంటే మీరు ఏదైతే ఈమెయిల్తో లాగిన్ అవుతున్నారో సేమ్ లాగిన్ ఆన్పాస్ అదర్ ఎకోసిస్టమ్ అంటే ఆన్పాస్లో అదర్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని లాగిన్కి కూడా సేమ్ లాగిన్ అకౌంటే యూజ్ అవుతుంది. అంటే
ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ మీరు లాగిన్ చేస్తున్నారో లేదంటే ఓమెయిల్లో లాగిన్ అవుతున్నారో ఎంటైర్ అదర్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒక్కసారి ఇందులో లాగిన్ అయితే అవన్నీ కూడా మీరు లాగిన్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ అయ్యి సో ఆ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. ప్రోడక్ట్స్ లాంచింగ్లో ఫ్రీ ఉంటుంది, బేసిక్ ప్లాన్ ఉంటుంది, అడ్వాన్స్డ్ ఉంటుంది. సో ఏమీ అమౌంట్ పే చేయకుండా కూడా మీరు కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ వరకు అంటే బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ వరకు మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ ఫ్రీగా అంటే ప్రోడక్ట్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా కూడా మీరు ఇన్కమ్ అంటూ జనరేట్ చేయొచ్చు. మీ కింద ఎవరైనా కూడా మీరు రీసేల్ చేసి ప్రోడక్ట్ అంటూ వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్ని సేల్ చేయగలుగుతున్నారో ఆ కమిషన్ అంతా కూడాను మీకు పెండింగ్ విత్డ్రా రూపంలో ఉంటుంది, కానీ మీరు ప్రోడక్ట్ పర్చేజ్ చేసినంత వరకు కూడా మీరు విత్డ్రా చేసుకోలేరు. అంటే ఎవరైతే ప్రోడక్ట్ని పర్చేజ్ చేస్తారో వాళ్ళే ఆ ప్రోడక్ట్ని సేల్ చేయగలరు, ఆ కమిషన్ ఎంజాయ్ చేయగలరు. ప్రోడక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే మీరు పర్చేజ్ చేస్తారో ఆ ప్రోడక్ట్ని మీరు సేల్ చేయగలరు. ఒకవేళ మీరు కంప్లీట్ ప్రోడక్ట్స్కి ఆల్రెడీ మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ అయ్యే టైంకి మీరు కంప్లీట్ ప్రోడక్ట్స్ మీరు సేల్ చేయగలరు. లేదు అంటే సింగిల్ ప్రోడక్ట్కి ఏమైనా మీరు సపరేట్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే ఆ ప్రోడక్టే మీరు సేల్ చేయగలరు. లేదు అంటే ప్రోడక్ట్స్ అలా కట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్లో మీకు ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ కావాలి, ఎన్ని రోజులు సబ్స్క్రిప్షన్ కావాలి, సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా అవర్లీ, వీక్లీ, మంత్లీ, క్వార్టర్లీ, ఇయర్లీ. సో మనకి ప్రతిది కూడా ఈ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. దానికి తగ్గట్టు మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు, సబ్స్క్రిప్షన్ పెంచుకోవచ్చు. బట్ ఏవైతే మీరు తీసుకున్నారో దాన్నే మీరు సేల్ చేయగలరు. అంతవరకు కూడా మీరు ఎన్ని సేల్ చేసినా దాని మీద జనరేట్ అయ్యే కమిషన్ అంతా కూడా మీ పెండింగ్ విత్డ్రాలో ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకున్నారో అప్పుడే మీకు రెడీ టు విత్డ్రా ఆప్షన్ మీకు అవైలబిలిటీ అవుతుంది. మీరు క్యాష్ అనేది విత్డ్రా చేసుకోగలరు. ఎవరికైతే అమౌంట్ లేదో అంటే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకునే వాళ్ళు స్టిల్ వాళ్ళు మార్కెట్ జనరేట్ చేయొచ్చు. సో వాళ్ళ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి అమౌంట్ లేకపోయినా కూడా వాళ్ళ కింద మార్కెట్ జనరేట్ చేసి కింద ఎవరైతే ప్రోడక్ట్ ఆల్రెడీ సేల్ చేసుకుంటున్నారో, ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో మీకు ఆల్రెడీ కమిషన్ అంటూ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీకు మీ ప్రోడక్ట్కి మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకున్నారో అప్పటి వరకు జనరేట్ అయిన ప్రతి కమిషన్ కూడా మీరు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అబోవ్ మార్కెట్ వాల్యూ ప్రోడక్ట్స్ ఆన్ పాస్ లాంచ్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ఆన్ పాస్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి తెలిసిన ఎవరైనా కూడాను రేపొద్దున ఆన్లైన్ బిజినెస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్లైన్లో ఉన్నారు అంటే ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఖచ్చితంగా యూజ్ఫుల్ కాబట్టి సో మార్కెట్ స్థాయికి రివ్యూస్ కూడా అప్పుడు తెలుస్తాయి. కాబట్టి ఎవరైనా ఫౌండర్స్ కాకుండా ఎవరైనా ఆ ప్రోడక్ట్స్ కావాలి అనుకుంటే సో దానికి ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఏమిటి అంటే ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫౌండర్స్ ఉన్నారో ఓన్లీ ఫౌండర్ తాలూకా రిఫరల్ లింక్తోనే వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యి ఆ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కోవాలి. సో అక్కడ ఈ ఫౌండర్ పొజిషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఫౌండర్స్గా ఉన్నారో వీళ్ళు రిఫరల్ కోడ్తోనే పీపుల్ ఎవరైనా ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ లేకపోతే ఎనీ బిజినెస్ కానీ ఎనీ ఇండివిజువల్ కానీ ఎనీ ఆఫీసెస్ కానీ ఎవరైనా ఏ ప్రోడక్ట్ బండిల్ ఏ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఎంటైర్ ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఫౌండర్స్ని దాటి కంప్లీట్గా డైరెక్ట్గా కంపెనీకి వెళ్ళి మాకు ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము, మాకు ఇంత సాఫ్ట్వేర్ కావాలి అంటే సో ఫౌండర్స్ని దాటి వెళ్ళి కంపెనీకి డైరెక్ట్గా అప్రోచ్ అయ్యి తీసుకునే అవకాశం లేదు. సో అక్కడ ఈ ఫౌండర్ పొజిషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఫౌండర్ పొజిషన్ ఎందుకు కీలకం అంటే ఎక్కడైతే వరల్డ్లో రేపొద్దున ఏ యాంగిల్లోనైనా కూడా సో ఎంత పెద్దవాడైనా ఎంత ధనికుడైనా కూడా ఆన్ పాసులో ప్రొడక్ట్స్ డైరెక్ట్గా ఫౌండర్స్ని దాటి కంపెనీకి అప్రోచ్ అయ్యి తీసుకునే అవకాశం లేదు. సో ఎవరైతే మీరు ప్రోడక్ట్స్ సేల్ చేయగలుగుతారో, ఎవరైతే మీ రిఫరల్ లింక్ షేర్ చేయగలుగుతారో, ప్రోడక్ట్స్ గురించి మీకు అనుభవం ఉంటుందో మీరే రేపొద్దున సేల్ చేయగలరు. దానివల్ల మీకు ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 60 to 90 డేస్లో ఆన్ పాస్లో ఇప్పటి వరకు 4 years వరకు ఏదైతే రన్ అయిందో అది కాకుండా నెక్స్ట్ 60 to 90 డేస్లో కొత్త ఎరా అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే కంప్లీట్గా కొత్త ఆన్ పాస్ని మనం చూస్తాం. ప్రోడక్ట్స్ కూడా సో అదర్ ఈ-కామర్స్ సైట్స్లో మీరు ఆల్రెడీ ప్రోడక్ట్స్ చూస్తూ ఉంటారు. కొన్ని బల్డల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, అన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. సో మీ బిజినెస్ అవసరాలకు తగ్గట్టు, మీ ఇండివిజువల్ అవసరాలకు తగ్గట్టు మీరు సింగిల్ ప్రోడక్ట్ పర్చేజ్ చేయవచ్చు, బండిల్ తీసుకోవచ్చు, కంప్లీట్ ప్యాకేజెస్ తీసుకోవచ్చు. దానికి ప్రైస్ అనేది ఇంకా దేనికి కూడా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు. బట్ ఏదైతే ఐర్లాండ్ అండ్ యూకే ఈవెంట్ మెగా ఈవెంట్లో ఆయన కొన్ని స్క్రీన్స్ షేర్ చేశారు. బట్ ఆ స్క్రీన్స్ ఎవరైనా
షేర్ చేస్తే కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. బట్ కనుక మనం ఎటువంటిది కూడా మేము చూపించలేం. బట్ ఆ ప్రైసింగ్ అవన్నీ కూడా చూపించారు. ఆ ప్రైసింగ్ కూడా ఫైనల్ ప్రైసింగ్ కాదు. సో ఇలా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు చెప్పారు. సో ఫైనల్ ఏది కాదు. బట్ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రం మీకు నచ్చిన విధంగా సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో మంత్లీ ఈవెన్ అవర్లీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అది ఎక్కడ ఉండదు. సబ్స్క్రిప్షన్ అవర్లీ, డైలీ, మంత్లీ, వీక్లీ, క్వార్టర్లీ, ఇయర్లీ. సో మీకు ఏది కావాలంటే ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు. బట్ మీకు లేనిది మీరు సేల్ చేయలేరు. మీకు ఏదైతే ఉందో అదే మీరు సేల్ చేయగలరు. సో ఎంటైర్ స్కోప్ ఎప్పుడైతే మీ కమిషన్స్ జనరేట్ అవుతాయో దాని డేట్ పక్కగా అనౌన్స్ చేయలేదు కానీ బట్ 60 to 90 డేస్లో పక్కగా మీకు మీ అకౌంట్లో మీరు సేల్ చేసినందుకు, మీ బండిల్స్ మీ సాఫ్ట్వేర్ సేల్ చేసుకున్నందుకు మీ అకౌంట్లో రెడీగా విత్డ్రా అమౌంట్ అనేది కనిపిస్తుంది వితిన్ 60 to 90 డేస్లో. సో దాని అర్థం ఏంటి, అప్పటికి ఓ వ్యాలెట్ ఆటోమేటిక్గా రెడీ అయిపోయి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎవరైతే బిజినెస్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే కమిషన్ కనిపించాలో ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ కనిపించేది ఎక్కడ, ఓ వ్యాలెట్లో. సో ఓ వ్యాలెట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఈ 9 ప్రోడక్ట్స్ లేకపోతే 12 ప్రోడక్ట్స్లో ఖచ్చితంగా ఓ వ్యాలెట్ అంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మీకు పెండింగ్ విత్డ్రాలో ఉన్నా, విత్డ్రాకి రెడీగా ఉన్నా, మీకు ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చినా, మీకు మీ ఎంత బిజినెస్ మీరు చూసుకోవాలి అవన్నీ అనుకున్నా కూడా సో అన్నింటినీ మెయింటైన్ చేసేది ఓ వ్యాలెట్ కాబట్టి. సో నా ఎజంప్షన్ ప్రకారం ఫస్ట్ 9 ఆ 12 ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే లాంచ్ చేస్తున్నారో అందులో ఖచ్చితంగా ఓ వ్యాలెట్ అంటూ ఉండి తీరాలి. ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ చేస్తున్నారో సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ మేము ఎఫర్ట్ చేయలేము అని ఎవరు చెప్పేదానికి వీలు లేకుండా సో ప్రైసింగ్ ప్రకారం చాలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఎవరైతే ఆన్లైన్లో ఉన్నారో సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోవాలి. తీసుకుంటేనే ఫర్దర్ వాళ్ళు మూవ్ అవ్వగలరు. ఆన్పాస్ పరంగా కాదు, మార్కెట్ పరంగా వారికి అంత ఉపయోగం. దానికి తగ్గట్టుగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవేర్నెస్ ఉంటుంది. ఎవరైతే ఆన్లైన్లో ఉన్నారో ఈ ప్రోడక్ట్స్ మనం ఖచ్చితంగా తీసుకుంటేనే మనం నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ సర్వైవ్ అవ్వగలము. దానికి తగ్గట్టుగా వీళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఏదైతే కమిషన్ స్ట్రక్చర్ ఉందో CEO ఇప్పటికీ దానికి స్ట్రగుల్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కమిషన్ ఎలా ఇవ్వాలి, సో ఎగ్జాక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ ఎలా చేయాలి, ఎందుకంటే అది డిసైడ్ అవ్వలేదు. సో కంట్రీకి లాస్ మారుతాయి, బిజినెస్ ఎంత అవుతుంది, వాల్యూమ్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు తెలియదు కాబట్టి. సో ఇన్ని ల్యాక్స్ పీపుల్ ఇనీషియల్గా అనుకోలేదు ఫౌండర్స్ ఇంతమంది జాయిన్ అవుతారని. సో కమిషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా డిసైడ్ చేయాలనేది ఇంతవరకు ఇంకా సో ఫైనలైజ్ కాలేదు. సో నెక్స్ట్ 60 to 90 డేస్లో అది ఫైనలైజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే విత్డ్రాస్, కమిషన్స్ అన్ని జనరేట్ అవుతాయి కాబట్టి. సో అది ఇంకా క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఉన్నాయి. దట్ గ్రేట్ మైండ్స్ దాని వెనక వర్క్ చేయాలి. సో ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. ఎవరైతే 4 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారో, అంటే మీ రిఫరల్ని కొత్త వాళ్ళకి ఇచ్చి మీ టీమ్స్ని డెవలప్ చేసుకున్నారో, సో 1 రూపీ కూడా ఇన్కమ్ లేకుండా వర్క్ చేశారు. లాస్ట్ 4 years కూడా అలానే వర్క్ చేశారు. బట్ నెక్స్ట్ 4 years మీరు ఏదైతే వర్క్ చేస్తారో ఆ వర్క్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా డాలర్స్ మీ అకౌంట్లో పడ్డానికి వర్క్ చేస్తారు. సో నేను అదే ముందు నుంచి చెప్తున్నాను, ఎవరైతే టీంని డెవలప్ చేసుకున్నారో నా టీం మీద ఇంత వస్తుంది అన్న ఎవరైనా ఆశపడి ఉంటే దాని మీద ఏమీ రాదు. ఎందుకంటే పర్సనల్ ఎవరైనా జాయిన్ అయితే దాని మీద కమిషన్ ఇచ్చే కంపెనీ కాదు ఇది. ఇక్కడ ఎవరైతే ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటారో, ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొని రీసేల్ చేయగలుగుతారో, ఎప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకుంటారో, సబ్స్క్రిప్షన్ వైపు ఎంకరేజ్ చేస్తారో వాళ్ళ మీదే మీకు కమిషన్ అంటూ జనరేట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ 4 years అనేది క్రూషియల్. సో నెక్స్ట్ 4 yearsతో ఇది అయిపోయింది కాదు. మీ కింద ఎంతమంది ఉన్నా కూడా వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్కి సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోకపోతే మీకు అమౌంట్ అనేది ఏది రాదు. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇప్పటికి కూడాను నెక్స్ట్ మేము సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్స్ మేము తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్న విషయం కూడా తెలియకుండా ఫౌండర్స్గా వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు. బట్ ప్యాకేజీలు ఫైనల్ ప్రైస్ ఎప్పటికీ ఫిక్స్ అవ్వకపోయినా ఎప్పటికైనా కూడా ప్రోడక్ట్స్ అంటూ లాంచ్ అయ్యాక మీరు ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటేనే పై వాళ్ళకి అమౌంట్ జనరేట్ అవుతుంది. మీరు తీసుకుంటేనే మీ కింద బిజినెస్ మీద కూడా మీకు అమౌంట్ అంటూ జనరేట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ 4 years అనేది క్రూషియల్. సో అందుకే ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ బిజినెస్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ మీద క్లియర్ అవగాహన కోసం నేను క్లియర్గా వీడియోస్ అన్ని తీసి పెడుతున్నాను. ఎందుకంటే ఆ ప్రోడక్ట్స్ గురించి మీకు అవగాహన ఉంటేనే మీరు యూజ్ చేస్తారు, లేదు అంటే మీరు ఆ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేయలేరు, రికమెండ్ చేయలేరు. సో ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోండి. కంపెనీ మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి అన్నది ఆల్రెడీ టెస్టింగ్ ఫేజ్లో ఉంది. సో మార్కెటింగ్ చాలా దగ్గరలో స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వరల్డ్ వైడ్ కంపెనీస్ అంటే ఫ్యాక్టరీస్, ఇది ఎందుకంటే R&D వీళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వరల్డ్ వైడ్ ఎన్నో ఫ్యాక్టరీస్ వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. అవి ఎన్నో ఇయర్స్ పట్టవు.
ఈయన చెప్పిన ప్రకారం కొన్ని మంత్స్లోనే వరల్డ్లో, ఎంటైర్ వరల్డ్లో సో మేజర్ పాయింట్స్లో వీళ్ళు ఫ్యాక్టరీస్ అని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డేటా సెంటర్ వీళ్ళు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్ ఏమిటి అంటే సో ప్రైస్ వైజ్, ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ వరల్డ్లో ప్రజెంట్ ఇప్పటి వరకు భూమి మీద ఏదైతే డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని బీట్ చేసే విధంగా నెంబర్ 1 డేటా సెంటర్ అతి తక్కువలోనే వీళ్ళు దానికి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ డేటా సెంటర్ అనేది అన్ని కంపెనీస్ని బీట్ చేసి నెంబర్ 1 ప్లేస్లోకి వెళ్తుంది. కొన్ని నెలల్లోనే మల్టిపుల్ ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి మల్టిపుల్ ఆఫీసెస్ అక్రాస్ ది గ్లోబల్ వీళ్ళు లాంచ్ చేస్తున్నారు. సో ఇంక్లూడింగ్ దుబాయ్ ఆఫీస్, బుర్జ్ ఖలీఫాలో కూడా సో 134 అంతస్తులో అక్కడ ఆఫీస్ కూడా కొన్ని నెలల్లోనే కంప్లీట్గా ఫంక్షనాలిటీ అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో సిఇఓ చెప్పిన ఫైనల్ వర్డ్స్ ఏమిటి అంటే ఎవరైతే దీన్ని ఇప్పటికీ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కంపెనీగా తీసుకుంటున్నారో, ఇప్పటికీ నా టీమ్ సైజ్ ఎంత ఉంది, నా టీం మీద ఇన్ని డాలర్స్ వస్తాయని ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారో, లేదు అంటే నా టీం మీద ఇంత కమిషన్ జనరేట్ అవుతుంది అని మాట్లాడుతున్నారు. సో వాళ్ళందరికీ క్లియర్గా చెప్తున్నారు ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్న ట్రెడిషనల్ నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్ లాగా కాదు. సో కంప్లీట్గా న్యూ ఐడియాలజీతో, న్యూ ఫ్రేమ్వర్క్తో వస్తున్న కంపెనీ, న్యూ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ, న్యూ డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ కంపెనీ. ఇనీషియల్గా పేమెంట్ స్ట్రక్చర్లో కానీ లేకపోతే మీకు ప్రోడక్ట్స్ సేల్ చేయడంలో కానీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు కానీ లేదు అంటే మీకు నచ్చకపోయినా కూడా కొన్ని రోజుల్లో ఈ ప్లాన్ని మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. సో ఆ విధంగా ఉంటుందని చెప్పారు. ఫస్ట్ టైం ఒక కంపెనీ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఆన్ పాస్. ఎందుకంటే ఆన్ పాస్ అనేది రియల్ పీపుల్ కోసం వర్క్ చేస్తుంది. సో పీపుల్ ఫౌండర్స్ ఎంతైతే వర్క్ చేశారో అంతకంటే ఎక్కువ ఆన్ పాస్ కంపెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో, ఎక్స్పర్ట్స్తో ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని కూడా డెవలప్ చేస్తుంది. సో వీటన్నిటి కాంబినేషన్తో ఎంటైర్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఫౌండర్స్ అండ్ సిఇఓ విజన్ వీటన్నిటితో కూడా ఆన్ పాస్ కంపెనీ అనేది సో నెంబర్ 1 కంపెనీగా ప్రొడక్ట్ వైజ్ అంటే డిజిటల్ ప్రోడక్ట్స్ వైపు, ఫిజికల్ ప్రోడక్ట్స్ వైపు కూడా సో మూవ్ అవ్వడానికి అన్ని విధాలా కూడా ఇది ముందుకు వెళ్తుంది. సో ఈ అనౌన్స్మెంట్స్ అన్నీ కూడా కంపెనీ సిఇఓ స్వయంగా ఐర్లాండ్ అండ్ యూకేలో అనౌన్స్ చేశారు లైవ్ మెగా ఈవెంట్లో. సో నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్లో ఇంకో ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసి సో ఇంకొన్ని అప్డేట్స్ ఇస్తామని యాక్చువల్గా ఆయన చెప్పారు. ప్రోడక్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ అప్డేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్స్ నేను ఏవైతే చేస్తున్నానో ఆ ప్రోడక్ట్స్ చూసి దాంతో కామెంట్స్ కూడా ఆ కామెంట్స్లో మీరు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సో మీకు నాకు కమ్యూనికేషన్ పాయింట్ అన్నది ఆ కామెంట్ అవుతుంది. సో నేను రెస్పాండ్ అవుతాను. ఇప్పుడు నేను ఏవైతే అనౌన్స్మెంట్స్ చేశానో, ఏవైతే పాయింట్స్ డిస్కస్ చేశానో ఇవన్నీ కూడా కంపెనీ సిఇఓ మాటల్లో ఫర్దర్ వీడియోలో మీరు చూడండి. Very pleased to be with you. This is what I'm going to share with you. On the German event, I said we have started as a digital marketing company, marketing the keyword, and we've gone to everything digital company. Now we are at a stage where we're going to start showing our muscles and we're going to show what we've been working on. We've been preparing. So there are 3 phases when you create a product. I'm going to simplify it. There's much more in mechanics, more than 3, but I'm going to make it the main one, but there's so much more in between. Number 1, when you create a product, you create, of course, initially it's a thought, it's an idea, then you do the architect, but then you go to the first phase when it's available and usable, when you move it from the alpha testing to the beta testing, from your own engineers and team to others to start choosing it, alpha to beta testing. So the first testing is going on minimum value product, MVP. All right. The next phase is to make it market level release. Like, so now it's prepared to go get paid. The third one, which is on passive only, I'm going to clarify to you. So we have done the minimum value and we got to a point where we outgrew our vision in terms of mechanics and engineering capacity. We thought we will
we will go and make it market level. All right. Now we have the ability to make it market level, market release, and we are ready to go to the market. It gone so fast from that level where it's a market level to go publicly, okay, to where we got very creative and futuristic and future features and values to be added to those products. We said we're going to include those unique, disruptive, innovative features in the first release, which becomes OBV, above market, OMV, okay, above market value. That's a new term. And here's the thing, you're all waiting for this. Are you ready for this? We have 9 products that has the 9 products that have exceeded up until now market value, market level. Today is July the 2nd here, very special day for that event, and we have a plan by the end of August, within less than 60 days, those initial 9 products, I'm talking publicly now, will be OMV, above market value, meaning we're starting with disruption, not minimum value product. We're starting immediately by dominating the market and taking over the market in every aspect. I'm not only talking about price, I'm not talking about the capacity and scalability. I'm talking about incredible disruptive features that the market has never seen before. I said those words 4 years ago. I said we will create something that never been done before. Today, I say we did it. We created 9 products as of now ready to be sold within the next 90 days. I mean, are you saying we wait 60 days and then we release? No, I'm saying some of them are ready now above market value. The total of the 9 by the end of August. There are 3 more products within the month of September. So 60 days, we're talking about, 90 days timeline, we're talking about 12 products above market value. Disruptive, never been done before, never seen before. With the features, with the technology, all of that, okay? That is how we're doing it. Are we releasing all of them to the market? Absolutely no. The plan is being finalized. Nothing is determined. Nothing is set in stone. I'm going to be able to share it with you on the screen right now, just a sketch so you get the logic of it with a single sign-on, as Red illustrated in the beginning. I'm going to share the screen with you. Please do not circulate this. I know it's public, but don't take it as this is what we have. This is for demonstration, illustration reasons only. All right? This is not the actual figures. This is not exactly the flow, but I'm going to give you the concept of it. I'm going to be able to share my screen with you. This is not done, and we've never done it before. This is the first time I'm sharing you things we've been working on for a very long time. I'm kind of like opening the curtain slightly so you can take a peek, slight peek, so you can get the concept. When you get to the single sign-on with OnPassive, the same exact login that you have right now for your OFounders account becomes your access to OnPassive ecosystem.
The minute you are going to have free levels, so you will be able to use some of the products to a degree without any payments. You will be able to generate income. Watch the word, generate income, but not withdraw until you pay. So there's no excuse for one individual on planet Earth on the next phase not to be an OnPassive. It's going to be affordable, even for free. You can build your income, you can build your business. And here is something, huge congratulations for all the founders who made it, because anything that is sold, whether company marketing or your own sharing, as a referral or as an affiliate, as a reseller, it is by invitation only. So if somebody wants to get their hands on the OnPassive technologies, products, or values that we're talking about, I'm talking about disruptive, above market value, they're going to need it. They're going to come to it one way or another. They're going to like something that we offer. The only way that the market, which is potentially every internet user that will become a user of OnPassive, will have to have a referral. Would need, it's like you're the doctor, you need to prescribe that medication or the treatment for the patient, in a way. So, can I come, no matter what budget do I have or which company, can I come straight to OnPassive and only OnPassive can benefit from that? No. It's a referral structure, meaning you've got to find somebody. And who is an OnPassive as of now? The founders. The housekeepers or those guardians, okay? The founders. You cannot bypass that line. You got to go through the founders in order to get an offer. The whole world is coming after you. The whole world is coming after you. And you are at the very top before we even start. All right? If somebody circulates this, you're very welcome. If somebody takes this and try to make trading on it, what I'm about to share with you, it will be considered as a violation. Why? Because it will be misleading. This is not the exact plan. I'm just going to give, because of the timing now where we are headed, as you see, within the next 60 days, new era is arising, okay, in OnPassive. Now, the next level is far much easier. Why? Because they have a serious value and they have the ability to start building a brand, a business, on complete autopilot, AI-driven, with the whole market open, marketplace combined together. I'm talking about O-commerce, O-mart, and then Academy, and the potential of how creative you become if you use the products and how you decide you want to play with them. It is insane value, never been done before, so much value in one place, never been done before. How soon is that? It is being wrapped up. As of now, we have that many products I mentioned to you, okay? I'm sure the coming sessions internally, we're going to be talking about what are those products, all right? So we were going to be talking about those products. But again, we didn't pause. We're now going to a much faster phase, which is we're done with the pre-launch. We're done with the pre-launch. So what's after pre-launch? Do you go back to, okay, there's one thing. Pre-launch, you remove the pre. Becomes what? Now, how we do it, that's our internal business. We will show you, we will walk you through. We're always going to be fair. We'll do it in a mindful fashion. Nobody's going to be left behind unless they are stubborn or something.
Would it happen? We don't know. I'm assuming if somebody registered and paid $97 for OnPassive, it was for a reason. All right, and they will know. They will be drawn from the buzz that is about to go in. So, do we? After the pre-launch, do we go back to telling the vision or something invisible? No. Now we're talking about actual things. You want this, it's available, here's how you get it. So that's simple. So it is more seamless. It is not about something invisible or something you just have to have a vision or a conceptual. It becomes now more factual. This is what we got. This is what it costs. If you cannot afford it, this is how you can gain the cost for it. Nobody could have an excuse, I cannot afford it, it's impossible, or I don't need it. No, you need it if you are online. And that's one pillar of OnPassive. The digital products, along with the traffic, AI, and the financial solution, which is ultimately is going to give you a total freedom. That is financial freedom tied up with personal freedom. It's going to free up more of your time, cut the hard work, turn it into smart, intelligent work. Okay, replicate it for you, but commissionable, which is that still I still have a little bit of struggle to see how we're doing it. I think it's beyond genius, because for us giving you that value and doing the work on your behalf, you just got to be in it. That's the logic of being in it. You can be compensated. Anybody's going to say no to that? That class of minds not welcome in OnPassive, or preferable. They don't come to us, because we would love, rational people to be with us, realistic people, okay? So this is beyond normal. This is above average business, and we are so proud. All the hard work, patience, anticipation, struggle, paid for that. We've been taken off. That's when you consume 95% of fuel when you take off with any airplane or jet. But once you reach that altitude, and now you're going to cruise with 30 or 40,000 feet above the ground, it consumes only 5% of the fuel, because you're cruising, you're just floating. Okay, you're not taking off. So the takeoff has been, obviously, that is the hard work. And if you sustain it, if you make it there to the orbit, now you are a safe business. Stabilized, you're good, and nothing is out of reach with OnPassive. I do want to go, but I'm more, driven to give you more value and to clarify more things. But the bottom line, let's sum it up with this, okay? I'm walking away with one thing, that we're done with the pre-launch. We're just cleaning up, dusting off those details from the pre-launch. Make sure that we move on to the next stage, 100% clean, clear, and fresh. This very session is essential. Why? So we start changing our thinking. We're not talking about founders anymore. We're having a serious webinar. People are from every country tuning into this, live and recorded. And it's for a reason. For the first time, we're telling you specifics, timelines, actual numbers, and we're talking about the flow, the business model, conceptually, okay? The actual one, you will know it inside your back office. So this is the first time we share with you something, that is not only a hope or a wish, that this is what's taking place right now before your eyes. All the 4 years, 0 commissions. You didn't get paid to invite other founders. This is only positioning. The next 4 years,
Just reflect with me. Whatever you do, it will add dollar amount in your balance. Okay, marketing is about to start. It's been testing, it's been teasing so far. Marketing, which is our passion, now that is our game. That is about to start in many dimensions. Products delivery is taking place as we speak now. Any product? Absolutely not. I'm not in this giving it all just for another product. I'm talking about the products. I'm talking about the OnPassive products. I'm talking about the best, the finest technology, the best products. Add to it in the coming months. Start releasing some. We're months away from opening multiple factories. Not years ago, not 4 years away. And all those products are improving our life. Different aspects. Months away. We already have the first data center. We're months away from potentially the best, most advanced data center on Earth. We are months away from global events where we'll be inaugurating the multiple offices and the fancy Burj Khalifa offices. For the first time in history, you have people, you have a company that is working harder on your future, on your life, harder than you do. No matter what you do, we cannot thank you enough. Just given the leap of faith, that's already a big gain for you. But no matter what you do, I assure you, there are people working harder on you than yourself. And now the fun begins. So I hope I was able to convey what's in our plan to you, or give you a glimpse. That would be great. But I'm sure 2 days from now we're going to meet again. 3 days next week we're going to meet again, and we will dissect it more and more. We'll clarify it, and you're welcome to ask questions. But again, focus with me on the big picture. It will not be topped up again, guaranteed, because we have life-changing products and inventions never been done before, aside from the digital products, and that all come into a place. There's nothing we can ask for more other than stick to the plan. Don't go away. It's about to take off, and it's about really to be more serious. And again, don't take us, please. I see that people are taking it as network marketing, old concepts, or team size and all of that. I'm the kindest word I can come up with, it turns me off. If you're telling me this is how many I have in my team or something, and I need this, and nobody's entitled for anything. We have worked harder on you than yourself. Don't tell me how many people, don't tell me a dollar sign. That's not our business. We're speaking value, we're talking impact, we're talking about doing good in the most ethical, fair, justified way. So let's leave anything that you're influenced with, because you're going to give yourself a hard time. Okay, so just cut it off from now, start fresh. It's a different business model. It's a unique business model. And I know if you're not impressed by now, we're just about to blow your mind away.